హాయ్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ద శాంతి తెలుగు బ్లాగ్స్. స్టూడెంట్స్, ఈరోజు నేను బీటెక్ 6 యూనిట్స్లో నుండి 3 యూనిట్స్ 4th, 5th, 6th టెక్స్ట్ నేను మీకు చెప్తున్నాను. అది జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే మిడ్ 2కి మీకు బాగా పనికొస్తుంది. మొత్తం 6 యూనిట్స్ కలిపి నేను ఒక మీకు వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాను. మనకి 4th యూనిట్, 5th యూనిట్, 6th యూనిట్ నేను మీకు ఈరోజు చెప్తాను. 4th యూనిట్ టైటిల్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అలాగే 5th యూనిట్ వచ్చేసి అవర్ లివింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. 6th వచ్చేసి సేఫ్టీ అండ్ ట్రైనింగ్. ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఎనర్జీని మనము ఆల్టర్నేట్గా ఎలా యూస్ చేస్తాము అంటే, ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేటువంటిది కొంత బలం అవ్వచ్చు, కొంత శక్తి అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మనకి ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఫ్యాన్ తిరగడానికి కొంత ఎనర్జీ అవసరం, అవునా? మనం నడవడానికి కొంత ఎనర్జీ అవసరం. ఫ్యాన్కు అవసరమైన ఎనర్జీ, నడవడానికి అవసరమైన ఎనర్జీ ఒకటేనా? కాదు. దేనికి సంబంధించినటువంటిది దానికి ఉండాలి. కాబట్టి దాన్నే ఎనర్జీ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ కిందకి మనము తీసుకుంటున్నాము. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ యావరేజ్ టెంపరేచర్, mainly in the sector of atmosphere, seas and the land on earth. Here are 3 serious factors, namely the crack on the lower part of atmosphere, pollution on earth, and so many greenhouses. The first factor is on the atmosphere. Recent years, many researchers show that atmosphere has some kind of crack because of the heat from sun's emission. The layer of atmosphere seems cannot take the heat anymore. The crack gets larger as the sun ray holds in the atmosphere, as there are gases as what it seems to be the cause. This second factor, pollution, takes its toll as the one which makes the sun rays stuck in the atmosphere. These gases are very thick that even the sun ray cannot get through it, or at least it is hard to do it. The third factor is that the greenhouses reflected the sun ray that is supposed to be stayed on earth, sending the sun ray back to space. But remember, though there is the gases that block the process of sending away the sun ray, if the greenhouses don't stop being built, that will just be a helpful tool to make the atmosphere and our earth worst. From these explanations, details and examples, my conclusion is that someone has got to do something and not just keep inventing new technology or fancy factories, because what we need now is not something that can make life easier, but something that can decrease the temperature. Here, global warming is the increase of world's average temperature, mainly 3 sectors. Okay, here 3 serious factors. First factor is on the atmosphere. ఓకే, మనకి తెలుసు అట్మాస్ఫియర్లో మనకి ఏమేమి చూస్తున్నాము, పొల్యూషన్ చూస్తున్నాము, అవునా? ఎర్త్ మీద గ్రీన్ హౌసెస్ చూస్తున్నాము. అది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కిందకి మనము తీసుకుంటున్నాము అన్నమాట. సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా మనకి పొల్యూషన్ టేక్స్ ఇట్స్ టోల్ యాజ్ ది వన్ విచ్ మేక్స్ ద సన్ రేస్ స్టక్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. భూమి మీద ఉండేటువంటిది ముఖ్యంగా సూర్యుని క్రింద ఏదైతే జరుగుతూ ఉండిందో వాటి కిందదంతా కూడా మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లో చాలా మనకి తెలుస్తున్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి పొల్యూషన్ అనేటువంటిది, వాతావరణంలో పొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా పొల్యూట్ అవుతుంది? వాటర్, ఈ యొక్క గాలిలో మనకు ఉండేటువంటివి ఏదైతే ఉన్నాయో మంచి పార్టికల్స్ పోయి, డస్ట్ పార్టికల్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఏంటంటే ఈ పొల్యూషన్లో కలిసిపోయి అవి మనకి హానికరంగా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. కానీ అయినప్పటికీ వేటి ఉపయోగాలు వాటికి ఉన్నాయి. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ద గ్రీన్ హౌసెస్ రిఫ్లెక్ట్ ద సన్ రే దట్ సపోజ్డ్ టు బి స్టేడ్ ఆన్ ఎర్త్, సెండింగ్ ద సన్ రే బ్యాక్ టు స్పేస్.
ఇక మనం బాగా చూసుకుంటే ఇందులో ఏదైతే మనం ఇన్వెంటింగ్ న్యూ టెక్నాలజీ, ఫ్యాన్సీ ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. వాట్ వీ నీడ్ నౌ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ కెన్ మేక్ లైఫ్ ఈజియర్, బట్ సంథింగ్ దట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఏదైతే మనకి హానికరమైనటువంటివి ఉన్నాయో అవి మనకి కొన్నిసార్లు ఎండ అనేటువంటిది మనకి చాలా తీవ్రతను కలిగి ఉంటుంది. కానీ అది ఎండ అనేది మనకు సోలార్ ప్యానల్ని యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా ఫ్యాన్స్ మనము సోలార్ ద్వారా ఉపయోగించుకోవచ్చు. సోలార్ కుక్కర్స్ ఇలా మనకి ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఆల్టర్నేటివ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి యూస్ అవుతుంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఈ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది, ఈ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ బూన్ ఆర్ బెయిన్ అంటే ఏంటి? ఉపయోగాలు, నిరుపయోగాలు, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. టెక్నాలజీ టుడే ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే లైఫ్. అవును కదా, ప్రతి ఒక్కరికి టెక్నాలజీ కావాలి, టెక్నాలజీ యూజ్ అవుతుంది. ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో మనం మాట్లాడాలనుకోండి, వాళ్ళతోటి మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చాలా పెద్ద వైర్ పెట్టుకొని మాట్లాడతామా? కాదు, మనము ఏంటంటే వైర్లెస్ ఫోన్స్ ద్వారా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఆ యొక్క మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళతోటి వీడియో కాల్స్తో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నమాట. సో టెక్నాలజీ ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని, ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా అరచేతిలోకి తెచ్చుకునే విధంగా తయారు చేసింది. కాబట్టి ముందు మనం అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే, ర్యాపిడ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ హ్యావ్ increased the pace of life, effectively coordinating reality with imagination. బూన్ అంటే ఏంటంటే ఉపయోగాలు, ఓకే. బెయిన్ అంటే నిరుపయోగాలు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వీ వర్చువలీ మూవ్ విత్ అవర్ థాట్స్ అండ్ యాజ్ వీ లుక్ అహెడ్ టుడేస్ టెక్నాలజీ బికమ్స్ అవుట్ డేటెడ్ టుమారో. అవును కదా, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ రేపొద్దున ఉంటుందా? మనం వాడే డబ్బా ఫోన్, బేసిక్ ఫోన్ రేపొద్దున మీరు అదే వాడతారా? నో. రేపొద్దుట ఆండ్రాయిడ్ అవ్వచ్చు, ఐఫోన్ వాడవచ్చు, ఇంకేదైనా ఏదైతే న్యూగా వచ్చిందో వాడచ్చు. ఎందుకు? టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది, ఇన్నోవేటివ్గా ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా తయారవుతున్నాయి. పెద్ద పెద్ద పోయి కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్, పామ్ ట్యాప్, బ్రెయిన్ ట్యాప్ అన్ని ట్యాప్లో వచ్చేసాయి. అవునా, బ్రెయిన్ ట్యాప్ అంటే మన యొక్క బ్రెయిన్తో ఉపయోగించి తయారు చేసేవే ఈ ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్ ట్యాప్స్, పామ్ ట్యాప్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసింది. కాబట్టి ఉపయోగం చాలా ఉంది టెక్నాలజీ వల్ల. టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ హ్యావ్ ఎన్ష్యూర్డ్ మ్యాక్సిమం కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ ఏ demanding market environment. Rapid changes in marketing strategies through technological innovations have caused traditional markets to face business crisis as their overheads exceed income. High rentals have to be compensated by them through unrealistic pricing. Consumers today prefer to shop from home. Online shopping and modern concepts of accessing bank accounts, railway, air, bus and even movie bookings have long since overtaken human interventions. ఇక్కడే కూర్చొని రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, బస్ టికెట్, ఓకే, మూవీ బుకింగ్స్, ఓకేనా. అలాగే యాక్సెసింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, షాపింగ్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, స్నాప్డీల్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. అంటే దేనివల్ల? దేని పుణ్యము? టెక్నాలజీ పుణ్యం అన్నమాట. వీటన్నిటి కూడా మనం ఏ తల్లిని? గూగుల్ తల్లిని మనము ఉపయోగిస్తున్నాం. గూగుల్ తల్లి, యూట్యూబ్ తండ్రి, వాళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలు ట్విట్టర్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్స్, వాట్సాప్స్. మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాళ్ళ పిల్లలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాం. వీటితోటి మనము వదిలిపెట్టేస్తున్నాం. అదే గూగుల్ తల్లితో, యూట్యూబ్ తండ్రితోటి మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. దానివల్ల నేర్చుకోవచ్చు. అదే మనము బూన్ చూసుకుంటున్నాం. ద మూవ్ టుడే ఈజ్ టువర్డ్స్ పేపర్లెస్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ cash transactions for cutting of cost, preventing tax evasion and ensuring financial safety. Public examinations for schools, universities and even job offers are conducted and evaluated online with the early announcement of result. Public and private departments, financial institutions and business enterprises have turned tech savvy. Even security forces, intelligence agencies and the local police access computers for investigations and data processing. అందరు కూడా మనము చిన్న తరహా మొదలుకొని పెద్ద
పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానివ్వండి, లేదా అంటే ట్యాక్స్ కానివ్వండి, పోలీస్ వాళ్ళు, ఫినాన్షియల్ వాళ్ళు, ప్రైవేట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఈవెన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్, వీళ్ళందరూ కూడా ఏమి యూస్ చేస్తున్నారు? టెక్నాలజీ. అక్కడే కూర్చుంటున్నారు, ప్రపంచాన్ని అరచేతుల్లోకి తీసుకుంటున్నారు. అలాగే స్కూల్స్ వాళ్ళు ఏమైనా తీసుకోలేదు, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ స్కూల్స్, యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఈవెన్ జాబ్ ఆఫర్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ అండ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఆన్లైన్ విత్ ఎర్లీ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్. తొందరగా పనులు జరుగుతున్నాయి. 10 మంది చేసే పని ఒక్కళ్ళు చేసేస్తున్నారు. అంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది కాబట్టి టెక్నాలజీ వల్ల చాలా లాభాలు. హౌవెవర్, వైల్ ఆల్ ద అబౌవ్ టెక్నాలజికల్ అచీవ్మెంట్స్ deserve accolades and reflect on our scientific capabilities, we forgot the loss of human touch. How often do we socially interact? A generation ago, people met to exchange pleasantries and share views. Life moved at a slower pace but more qualitatively. Today, people meet and chat over the internet with total strangers whom they are never likely to meet in person. Family interactions, as had been known earlier, are no longer in vogue at the traditional dining room at home, but characterized by distant correspondence across the globe, with visitors proving to be more of a nuisance than a welcome presence under such circumstances. చూడండి, ఈ టెక్నాలజీలో అచీవ్మెంట్స్ అనేటువంటివి అవి బాగానే ఉంటాయి, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరికొకరికి సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ ఇంటరాక్షన్స్, అలాగే మీట్ పర్సన్ టు పర్సన్ మీట్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎవరో తెలియని వ్యక్తులతో కూడా మాట్లాడుతున్నాం టెక్నాలజీ ద్వారా. అవునా, స్ట్రేంజర్స్తో కూడా మాట్లాడుతున్నాం. ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నటువంటిది కొన్నిసార్లు న్యూసెన్స్ కూడా తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు వెల్కమ్ చెప్పే విధంగా ఉంటాయి. ద మొబైల్ ఫోన్ ఇన్ ద పాకెట్ టుడే ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ద షర్ట్ ఆన్ ది బాడీ. ఓకేనా, మొబైల్ ఫోన్ కోసం ఖచ్చితంగా మనము షర్ట్ జేబులో మనము ఇది పెట్టుకుంటాము. ఈ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ అనేటువంటిది ఈ రోజుల్లో షర్ట్ జేబుతో సమానం. ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది మొబైల్ ఫోన్, చాలా ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఈక్వల్, ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది మొబైల్ ఫోన్ లైఫ్ అపియర్స్ ఇన్సెక్యూర్. ఓకే, అబ్బా మొబైల్ ఫోన్ లేకపోతే లైఫ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? గంట కాదు కదా, ఒక 10 నిమిషాలు కూడా మొబైల్ ఫోన్ పక్కన లేదనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ అనమాట. అరే నా దగ్గర ఫోన్ లేదే, ఏంటబ్బా అని ఒక రకంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటామన్నమాట. దే ఆర్ నాట్ మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ కన్వర్జేషన్స్ బట్ ఆల్సో గాడ్జెట్స్ ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ, ట్యాపింగ్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్స్ అండ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మనము ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ వేస్తున్నాము? ఈ యొక్క మొబైల్లోనే వేస్తున్నాం. బోత్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ఆఫీస్, ఏదైనా అవ్వచ్చు. దిస్ మే ఆల్సో బీ అన్ ఇంట్రషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ and hindrance to exchange of confidential information, whether at home or office. It may also prove to be a security hazard. Some institutions today prohibit the use of mobile phones within their premises for such reasons. అవును కదా, మన కాలేజ్ కూడా తీసుకురావద్దు, ప్రొహిబిట్ ద యూజ్ ఆఫ్ మొబైల్ అంటే ఎక్కడెక్కడో పెట్టుకొచ్చుకొని తెచ్చుకుంటున్నాం. ద లాస్ ఆఫ్ ఆర్ మిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ మొబైల్ ఫోన్ క్రియేట్స్ ఎ panic which was absent yesterday when the brain took care of stories of memory and timely delivery of output without SIM cards. SIM card లేకుండా మనం ఏదైనా చేయగలమా? SIM card కంపల్సరీ ఉండాలా. బ్రెయిన్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేము, కాబట్టి సిమ్ లేకుండా కూడా ఏం చేయలేం. టెక్నాలజీ హ్యాస్ దిస్ కంబైన్డ్ ఇన్నోవేషన్ విత్ టెన్షన్. A debit or credit card may prove handy for a commercial transaction, but careless handling may work to the determinant of the card holder. Expert hackers may read through the magnetic strip of your ATM card, or even in the case of lesser mortals, misuse a recorded or disclosed
PIN. The loss of a credit card may pose even greater problems for the cardholder, as unlimited transactions are put through on a lost card by fraudsters. A failure to close the transaction may also leak out information at an ATM outlet to the determinant of the account holder. Technology works both ways, as intelligent criminals circumvent loopholes in safety of transaction, which necessitates technologists to continuously stay on their toes. Today, investigators at school, college and board examinations also have to prevent use of electronic gadgets for unfair means. ఎప్పుడైనా మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినా, లేదా అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, సెమ్ కానీ, మిడ్ కానీ, యూనిట్ టెస్ట్లు కానీ, అసైన్మెంట్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు చక్కగా తెచ్చుకోండి అమ్మా, ఫోన్ తెచ్చుకొని రాసుకోండి అని చెప్తారా? నో. Prevent use of electronic gadgets for unfair means. I, however, do not wish to be called a pessimist, but I am only being realistic. Technologically development and innovation are welcome to modern society, but there are always two sides to a coin. రెండు సైడ్స్, కాయిన్కి రెండు వైపులా ఉంటుంది. ఒక సైడ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, రెండో సైడ్ రెండో రకంగా ఉంటుంది. సైడ్స్ టు ఏ కాయిన్. రోడ్స్ మే బీ బ్రాడ్, బట్ దేర్ మే బీ pothole at some point. Traffic may be smooth, but accident to take place. So please permit me to listen to the music on my mobile for some time and mentally relax before I attend it. To it. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటా పోతే కొన్నిసార్లు మనకి కష్టం అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు బాధ అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు మనకి పర్లేదు ఎంజాయబుల్ అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంత చూసినప్పటికీ మనకి టెక్నాలజీ అనేటువంటిది యూస్ఫుల్గానే మనకి కనిపిస్తుంది. కాబట్టి బూన్ అని అన్నప్పుడు ఇవన్నీ మీరు రాయొచ్చు. ఆ తర్వాత టెక్నాలజీ ఆర్ బెయిన్ అంటే ఏంటి? డిసడ్వాంటేజెస్. బెయిన్ అంటే డిసడ్వాంటేజెస్. టెక్నాలజీ డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే ద మోడర్న్ వరల్డ్లో మనం చూసుకుంటే, డిస్పైట్ ఆల్ ఇట్స్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ కీపింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆన్ ఎర్త్ టుగెదర్. అవునా, చాలామంది కూడా చెప్పాను కదా, యూట్యూబ్ తండ్రి, గూగుల్ తల్లితోటి వాటి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ మంచిగా అందుతుంది, కానీ వాటి పిల్లలైన వాట్సాప్లు, ట్విట్టర్స్, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్స్, షేర్ చాట్స్, వీటి ద్వారా మనకి అందదు. ఇది మనకి డిసడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు దాకా మనం అడ్వాంటేజ్ చెప్పుకున్నాము. అడ్వాంటేజెస్ చాలా బాగుంటుంది, మన లైఫ్ కూడా మంచిగా. ఏకలవ్యుడు గురువు లేకుండా విద్యను ఎలా అభ్యసించాడో, కొన్ని సందర్భాల్లో మనము గూగుల్ని పెట్టుకొని, యూట్యూబ్ని పెట్టుకొని గైడెన్స్ తీసుకొని నేర్చుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ తక్కువ టైము ఎక్కువ పని చేసుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో మనకి వాటిని వదిలేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిసడ్వాంటేజ్ చేస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ gadgets, technologies and the rest of it, but these have not been able to serve the purpose, as the world is increasingly becoming a community-centric place, each claiming their own place under the sun. Each nation is trying to assert their superiority and authority over others, and the oddest side to this game is that these nations have communities inside them who too are seeking independence and sovereignty. The latest among them is United Kingdom, where Scotland is going for a referendum this month to seek independence from the UK and add as a new country into the European Union. If the September 18 referendum favors the creation of Scotland as an independent state, then Great Britain will certainly not remain as great as it is today. ఇవన్నీ మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు కీప్ ద యూనియన్ going well, no matter whatever is the reason. But these world developments indicates that pursuing racial identities is a global
concern now followed by the role of politics, businesses, and what come next in this list. Although sovereignty of any state will have a higher degree of politics and peoples will involved, but what about families, neighborhoods, public institutions, and all these classifications that is centered around humanity? They are faltering like nine pins, but it anywhere in the world, from the northeastern part of India to Africa to Europe, Middle East, in fact the world as a whole. Technology which is shaping up human lives in every possible manner, unimaginably is is also a ban here. ఒకవేళ మనకి అన్ఇమాజినబుల్గా మనం చూసుకుంటే చాలా చెప్పాలి తెలుగులో ఇమాజినేషన్ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఇమాజినేషన్కి అందనేటువంటి విధంగా unimaginably is also the ban here. If we see the use of social networking in recent times, it has created more friction in societies over the world, and the good that it was designed with countries like China have come mischief have come up with their own set of legislation towards use of such sites, but this undreamed of freedom of expression is sinking more into the world of spreading hatred, jealousy, igniting comments, the fanaticism, and the rest, which has created commotion and has even taken lives in many nations. Okay, we cannot deny the fact that most of these technological developments have truly taken place in advanced countries, mostly in America and Europe. If we analyze their use from the and freedom, they are actually developed targeting the free economy and people of these nations. For an average American or a European, it is cool to say and post comments, which is a trend in their societies, until and unless it is the divine sanctity. What one cannot say, right, or speak in regular frontline media. Okay, these social working frontline media literally become slaves instead of technology being our slaves. This penetration into critical area of human lives. But then what good have technology done instead of taking us away from our roots? A rootless civilization will not last and continue to rupture no matter how advanced is our technology. It is like shielding the exterior more and more, ignoring the vital interior, which is collapsing all the time and will bring down everything one day. The present world civilization is sustaining on this falling. Various neighbor is seen conversing via technology instead of possible meet. This virtual reality is the new reality now, as good wishes, greetings, condolences, and everything else are all but possible through technology. The gap thus remains, since there is no alternative to human contact, and technology can never fill up that gap. So technology అనేటువంటి circulation is worldwide, and so their bosses should be held more responsible for any problems that arises out of comments, videos, and other postings in their sites. చాలా వరకు టెక్నాలజీ అనేటువంటిది మనకి ఉపయోగాలు నిరుపయోగాలు మనకి అనుకుంటాం, కానీ జియోగ్రాఫికల్ బౌండరీస్ యాజ్ సీన్ యాజ్ అ కేస్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్, టెలివిజన్ ఛానల్స్, సిన్స్ దే కెన్ బి రీడ్ అండ్ సీన్ బై ఎనీబడి ఇన్ ఎనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అండ్ క్రియేట్ లోకల్ ట్రబుల్. అవును కదా, మనకి ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనకి న్యూస్ పేపర్స్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ నెట్వర్క్ సైట్స్ ఉంటే చాలు అని సారిపుచ్చుకుంటున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి చాలా నష్టాలు కూడా దీనివల్ల ఉన్నాయి. ఏదైతే చేయాలో అది చేయలేకపోతున్నామో, ఏదైతే మనము చెప్పాలో అది చెప్పలేకపోతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, మనలో ఉన్నటువంటి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ అనేటువంటివి
ఈ టెక్నాలజీని మిస్యూజ్ చేసుకోవడం వలన సరిగ్గా రావట్లేదు. ఓకేనా, దీనిలోనే ఇవ్వండి మనకి రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్. రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్లో we can not use our feet to power renewable resources. Okay, our cars like the Flintstones, so how do cars move around? Energy. What is energy? Energy is the ability to do work. Okay, what is the meaning of energy? Energy is the ability to do work. All living things need energy to grow. Plants use light from the sun to grow. Okay, also light is a type of energy we use all the time. We get most of the light from the sun, but at night we make our own light using another energy. We get source known as electricity. Energy makes things move, cars run on the energy. Stored energy is gas on line. Sailboats are pushed by the energy in the wind. It takes energy to run our televisions, computers and video games in the form of electricity. We use electricity all day long. It gives us light and heat. It makes things operate. After a long day, don't you feel too tired to move? Well, you have ran out of energy. You need some food to refuel. Imagine what your life would be without electricity. There are two main types of energy, renewable and non-renewable. Basically, most of the energy we use comes from fossil fuels such as coal, natural gas and petroleum. Natural gas and petroleum. Uranium is another non-renewable source, but it is not a fossil fuel. Uranium is converted to a fuel and used in nuclear power plants. Once these natural resources are used up, they are gone forever. The process of gathering these fuels can be harmful to the biomass from which they come. Fossil fuels are put through a process called combustion in order to produce energy. Combustion releases pollution such as carbon monoxide and sulfur dioxide, which may contribute to acid rain and global warming. Other than renewable sources of energy can be used over and over again. Renewable sources includes solar energy, wind, geothermal energy, biomass and hydropower. They generate much less pollution both in gathering and production than non-renewable sources. But it is believed but petroleum in particular will not be depleted as it is generated in the deep sedimentary basins. Even if it will take thousands of years, but it will be generated, and petroleum will still be one of main and important sources of energy, and the source upon which countries economies depend on. In the following report we will try to identify different energy sources available in the world. All the natural resources can be divided into two categories. Okay, exhaustible natural resources, inexhaustible natural resources. Exhaustible natural resources are soils, forest, water, coal, petroleum, natural gas, minerals, etc. These are consumed or exhausted through continuous use or misuse. Exhaustible natural resources can be further divided into two types: renewable natural resources, non-renewable natural resources. Inexhaustible natural resources are those which cannot be exhausted through continuous use or misuse. Example, air and sunlight, etc. So రెన్యూబుల్ నాన్ రెన్యూబుల్ చూసుకున్నాం. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో మనకి రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్లో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఓకేనా ఎలా మనకి యూజ్ అవుతుందో మనము జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూసుకున్నాము. ఇంకా ఉంది మనకి కంటిన్యూ చేస్తాను నేను. అలాగే విండ్ పవర్, అలాగే మనకి ఏదైతే మనకి పవర్స్ పెడల్ పవర్, అలాగే బయోమాస్ ఫ్యూయల్స్, బయోగ్యాస్, వేవ్ పవర్, వేవ్ ఎనర్జీ, సోలార్ పవర్, కార్, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్
వీడియోస్లో. ఓకే పిల్లలు, ఇది మీరు ఫాలో అవుతూనే ఉండండి. ఇది నెక్స్ట్ 5th యూనిట్. నేను మీకు రోజుకొక యూనిట్ పెడతాను, అది మీరు ఫాలో అవుతూ చదువుతూ వింటూ ఉండండి. ఒకసారి మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేమ్మా, ఇది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మిగతా వీడియోస్ వస్తాయి, లేదంటే రాదన్నమాట. సబ్స్క్రైబ్ కంపల్సరీ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.